So this is the video lecture 4, and we're gonna cover lecture number 4 in this class related to if-else statements, so statement and the flow control. So what about the statement? We all know what is the statement, right? When we are closing any expression or any variable declarations, anything with a semicolon, we call it statement. A C out could be a statement, or C in could be a statement. Whenever we are putting semicolon, we call it statement. So decision making statement. So there are some situations in the real life when we need to make some decisions, and based on these decisions we decide what should we do next. Are you listening to me? So Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. we have if statement, then we have if else, nested if else, and so on. Okay, let's check with the one by one. So if statement is the most simple decision making statement. This is used to decide whether a certain statement or block statement will be executed or not. Okay, so if this is the template of the if statement, so only if, here we have only if, then if this is not true, if এর পরে আমাদের একটা first bracket থাকবে, this bracket here we will have the condition. If it is true, this will be executed. Whatever we have inside the second bracket or curly braces will be executed. So this is a very simple example of the if. So you see the program is started, we are taking a value of I equal to 10. We are just guessing the value of I equal to what? I equal to 10. If I is greater than 15 যদি হয় তাহলে কি I এর value কি greater than 15, is it true or false? If, then we have a condition, the value of the I is 10, so 10 will be compared with 15, so 10 is greater than 15, is it true or false? This is False. what will happen. False. It will not execute, this part will be skip. Then we will go to the next line. In next line what we have a C out. I am not in if, so that will be printed out, right? Simple. So if else, so if this condition is not true, we can add one else as well. So if this is the condition, if this is the condition is true, then we will execute the value we will execute whatever we have inside this if. Otherwise else condition will be executed. Let's see one example here. If here we have int main integer I equal to, we are taking 20. If I is less than 15, I এর ভ্যালু যদি 15 থেকে ছোট হয় তাহলে কি প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে? এখানে আমি কার্লি ব্রেসেস দিতেও পারি, নাও দিতে পারি। কেন? কারণ এখানে কয়টি স্টেটমেন্ট, হাউ মেনি স্টেটমেন্টস উই হ্যাভ? এ সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট। যখন একটা সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট থাকবে তখন আমাদের কার্লি ব্রেসেস দেওয়ার প্রয়োজন নাই। যখন আমাদের একের অধিক স্টেটমেন্ট থাকবে তখন আমরা কার্লি ব্রেসেস দিব। if I is less than 15 যদি হয়, we will print out this one, else we gonna print I didn't got it. sorry, come again. Sir, the bracket কখন দেওয়া লাগবে আর কি? Second bracket, in this case we have only one statement, I is Okay. smaller than 15, এই জন্য আমরা জাস্ট এখানে আমাদের ব্র্যাকেট দেওয়া দরকার নাই। যেমন এই প্রোগ্রামটা রান করি, let us copy and paste this one. এই প্রোগ্রামটাতে দেখেন I এর ভ্যালু কত নিচ্ছি, the value of the I is what? I এর ভ্যালু কত নিচ্ছি আমরা এখানে? I এর ভ্যালু নিচ্ছি 20. So 20 is less than 15, is it true or false? False. Which will be executed? See now, this will be executed, right? Yes, This sir. will be executed in this case. So if we execute it, see, I is greater than 15, so I is greater than 15, this is going to be executed. But now if we have another line, at another line I is smaller than 15, the value of I is, for example, this, এখানে আমি I এর ভ্যালুটা দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, এখন here এটা যদি এক্সিকিউট করি, দেখেন এখন আমার এরর চলে আসে। কোথায় এরর চলে আসে দেখেন, এরর কেন আসে? Error else without a previous if, so it is going to be, it is getting confused. প্রত্যেকটা else স্টেটমেন্টের সাথে অবশ্যই একটা if স্টেটমেন্ট থাকতে হবে। এখানে একটা কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে দেখেন, যখনই আমি সি আউটটাকে উঠাই দেই, if we remove that c out like this or just put a comment here, comment করলেও কিন্তু এটা বাদ হয়ে যাচ্ছে, তাই না? We are not going to consider this. So if we execute, you see now it is now it works perfectly fine. I is greater than 15. Now এখন যদি আমি কমেন্টিংটা উঠাই দিই এখান থেকে,
এক্সিকিউট করি, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক। এটাকে কেন? কারণ আমার দুইটা স্টেটমেন্ট, ইফ এর ভেতরে আমার দুইটা স্টেটমেন্ট আছে। ইন অর্ডার টু গেট রিড অফ দিস প্রবলেম উই হ্যাভ টু পুট এ কার্লি ব্রেসেস ইন দেয়ার। কারণ দুইটা স্টেটমেন্ট, একটা স্টেটমেন্ট থাকলে কোনো সমস্যা নাই, যখন একের বেশি থাকবে তখন আমাদের কার্লি ব্রেসেস দিতে হবে। এখন যদি এক্সিকিউট করি, নাও ইউ সি ইট ওয়ার্কস পারফেক্টলি ফাইন। ওকে, এখন ধরেন আয়ের ভ্যালুটা আমি নিলাম 12। 12 নিলে কোনটা এক্সিকিউট হবে? if এর ভেতরে যেটা আছে সেটা এক্সিকিউট হবে। You see, we have two lines inside the if. So I is smaller than 15 and the value of I is 12. এই দুইটা লাইন এক্সিকিউট হয়ে যাচ্ছে। এখানে যদি আমি এন্ডেল দিয়ে দেই, we put in endel. What is the use of the endel? You know it, right? Endel আমরা কখন দিব? যখন কোন একটা স্টেটমেন্ট কিছু প্রিন্ট আউট করে যখন আমরা বলবো যে দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দিস লাইন, পরের লাইন পরের সি আউট হবে সেটা নতুন লাইন থেকে শুরু হবে, তখন আমরা এন্ডেল দিতে পারি। এন্ডেল এর বদলে আমরা কি দিতে পারি? স্ল্যাশ এন দিতে পারি, তাই না? We can use slash n or in there, or we can put slash n here. এখানেও slash n দিতে পারি, it is totally up to you. So if we execute it, now you see we have the value of I is smaller than 15 and the value of I is 12, right? স্যার আই হ্যাভ এ কোশ্চেন স্যার। Yes. স্যার ইফ এর পর আমরা কার্লি ব্র্যাকেট দেই, বাট এলস এর পর ইউজুয়ালি কোনো কার্লি ব্র্যাকেট হয় না কেন? else এর পরে হ্যাঁ, এলস এর পর, হ্যাঁ, নাকি এলস এর পরেও একাধিক কন্ডিশন থাকলে সেখানে কার্লি ব্র্যাকেট দেওয়া লাগে? একাধিক কন্ডিশন থাকলে সেখানেও দিতে হবে। কেন দিতে হবে না? আমি বলছি একাধিক কন্ডিশন থাকলে, কন্ডিশন না, একাধিক স্টেটমেন্ট থাকলে সেখানে আবার লিখতে হবে। এই যে আমি যদি এখানেও দিয়ে দিই the value of I is this one, if you execute, হ্যাঁ এইটা আসলে নিচ্ছে না কেন? কারণ দেখেন এই এলস এর পরে এই সি আউটটা করে সেইটা শেষ করে দিবে, মানে সে আর পরের এলস এর জন্য এইটার কাউন্ট করবে না। ওকে, যেমন ধরেন, কেন স্যার? কারণ ইফ এর সাথে ইফ এর পরে এলস এর ঠিক আগে এই লাইনটা আসবে, তো এলস উইল গেট কনফিউজড। কিন্তু এলস এর পরে যখন এলস যদি আমার ট্রু হয়, ধরেন দিস এলস ইজ ট্রু, যদি এলস ট্রু হয় 20, and if we execute it, else true হয়, তখন আমাদের কি হবে দেখেন, I is greater than 15, I is greater than 15 and the value of I is this and the value of I is 20, এই লাইনটা প্রিন্ট আউট হয়ে যাচ্ছে। এই লাইনটা কিভাবে কনসিডার হয় দেখেন, এই লাইনটা তখন আর এই সি আউটটা এলস এর পার্ট হিসেবে কনসিডার হবে না, সেটা কনসিডার হবে লাইক দিস, সেপারেট লাইন হিসেবে কনসিডার হচ্ছে। বুঝাইতে পারছি? সেটা সেপারেট লাইন হিসেবে কনসিডার হবে, কিন্তু ইফ এর জন্য এটা হবে না, কারণ ইফ এর ইমিডিয়েটলি পরেই আমার এলস থাকে, ইট উইল গেট কনফিউজড। সো এলস এর ক্ষেত্রে আমরা যদি এলস এর ভিতর রাখতে চাই, যদি যদি আমরা স্টেটমেন্ট গুলা এলস এর ভিতর রাখতে চাই, তখন আমার ব্র্যাকেট দিয়ে দিতে হবে। নাও ইট উইল ওয়ার্ক লাইক, যদি এলস হয় তাহলে দুটোই প্রিন্ট আউট হবে এলস এর কারণে। ওকে, বুঝাইতে পারছি? নাও দিস টু লাইন জি স্যার, বুঝতে পারছি। because of else। আর যদি ব্র্যাকেটটা সরাই দেই, ইট ইজ নট ফর এলস, এটা হলো এলস এর জন্য শুধু এটা প্রিন্ট আউট হচ্ছে যখন ব্র্যাকেটটা উঠাই দিব, আর তারপরে এটা প্রিন্ট আউট হওয়ার পরে তারপরের লাইনে গিয়ে দেখবে কি আছে। সো দিস ইজ নট দ্য পার্ট অফ দ্য এলস, দিস ইজ নট দ্য পার্ট অফ দ্য এলস, কিন্তু যদি ব্র্যাকেট দিয়ে দেই, দিস উইল বি দ্য পার্ট অফ দ্য এলস। ওকে, গট ইট স্যার। ইয়েস স্যার। so then let's move to the next one. So here we have another example of the nested if else statement. আপনারা প্র্যাকটিস প্রবলেম গুলো দেখবেন, অনেক প্র্যাকটিস প্রবলেম দেয়া আছে, ওগুলা সব শেষ করবেন। হুম, আর বাই দ্য ওয়ে, হ্যাঁ, আর প্র্যাকটিস প্রবলেম করবেন, আর কোন ধরনের প্রবলেম হলে আমাকে মেইল করবেন। আপনাদের এসওডিও থাকবে, এসওডির সাথেও যোগাযোগ করবেন। আমি একটা ফেসবুক গ্রুপ খুলবেও, ওই গ্রুপে আপনারা অ্যাটেন্ড করতে পারেন, সেখানে ইট ইজ টোটালি আপ টু ইউ। ওই গ্রুপে আমি থাকবো না। হুম, সেখানে আপনারা শেয়ার করবেন কি কি প্রবলেম আপনারা ফেস করতেছেন, কোন ধরনের প্রবলেম ফেস করলে ওইখানে আপনারা শেয়ার করবেন ওগুলো। ওকে, ফাইন। জি স্যার। So let's begin with the nested if else. A nested if is a statement that is the target of another if statement. Nested if statement means if statement is inside another statement, মানে একটার ভিতর আরেকটা স্টেটমেন্ট থাকবে। যেমন যদি এই কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয়, if this condition is true we will go to the next step,
তারপরে আরেকটা ইফ দিব, ওই কন্ডিশনটা হলে তারপরে লাইন এক্সিকিউট হবে। যেমন এটাতেই করি, ধরেন এইখানে আমাদের কার্লি ব্রেসেস গুলা কেন ইম্পর্টেন্ট, যেমন ধরেন এই লাইনটা, এখানে ইফ স্টেটমেন্টটা যদি ট্রু হয়, ইফ স্টেটমেন্টটা যদি ট্রু হয় তাহলে তার পরের লাইনে যাবে, তাই না? এখন আরেকটা আমি স্টেটমেন্ট দিয়ে দেই, ধরেন ব্যাপারটা এমন ভাবে দিলাম, ইফ আই ইজ লেস দ্যান 15, হ্যাঁ, ইফ আই ইজ লেস দ্যান 15, আরেকটা স্টেটমেন্ট দিলাম ভিতরে, সে কি করলো, ধরেন আই এর ভ্যালু এখন 10, আই এর ভ্যালু 10, সো আই এর ভ্যালু যদি 10 হয় তাহলে সে এই 10 ইজ লেস দ্যান 15, তখন এটা ট্রু না ফলস হবে বলেন তো? তখন এটা ট্রু না ফলস হবে? ট্রু হবে স্যার। সো ইফ, তারপরে আমরা আরেকটা স্টেটমেন্ট দেই যে ইফ I is less than 12, I is less than 12, তাহলে এক্সিকিউট করো, একটাই স্টেটমেন্ট যেহেতু দিলাম সেহেতু আমি দিলাম সি আউট I is smaller than 15 and 12 রেখে দিলাম। এখন I এর ভ্যালুটা কত, 10 না? I এর ভ্যালুটা কত দেখেন, Yes, এটা sir. কি 10. বুঝতে পারছেন আপনারা? আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন how the Yes, sir. statement is work? So in here you see, যারা আজকে নতুন, আজকে যাদের প্রথম ক্লাস, তাদের অনেক কিছু প্যাচ লাগবে, তারা ওই যে লেকচার ভিডিওগুলো দেখে নেবেন, 1 2 3 ভালো করে দেখে নেবেন, তাহলে এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Yes, sir. তো if I is less than যদি 12 হয়, I is smaller than 15 and 12 যদি হয়, দেখেন I এর ভ্যালুটা 15 থেকে ছোট, এটা কি ট্রু না? ট্রু হওয়ার পরে আমি if এর Yes. এটাও যদি ট্রু হয় তখন আমার কি প্রিন্ট আউট হবে, সি আউটটা প্রিন্ট আউট হবে, I is smaller than 15 and 12. Okay. If we execute it, see what is getting printed? I is smaller than 15 and 12. কারণ কি? কারণ I এর ভ্যালুটা 10। এখন I এর ভ্যালু যদি আমি 13 ধরি তখন কি হবে? এই if স্টেটমেন্টের ভেতর যাচ্ছে, if I is less than 15, then ভেতরে যাবে, ভেতরে যাওয়ার পর আবার কি করবে? It will check for the next one, then we have I is less than 12, so then it will be true or false? It's gonna be false. False. ওই স্টেটমেন্টের ভিতরে যাবে না। হ্যাঁ, ওই স্টেটমেন্টের ভিতরে যাবে না, তার মানে কিছু, যদিও এই স্টেটমেন্টের ভিতরে গেছে কিন্তু নেক্সট ইফ এর ভিতরে যাবে না, সো এটা প্রিন্ট আউট হবে না। আর এলস তো হবেই না, কারণ দিস এলস ইজ রিলেটেড টু which one? This else is connected with this if, right? This if has Yes, no sir. else. So that means it will print out nothing. Let's see. It is printing out nothing, right? এখন ধরেন এইখানে যদি দেই cout I is smaller than 15 only, okay? Now এখন যদি এক্সিকিউট করি কি হচ্ছে, I is smaller than 15, কেন? এটা প্রমাণ দিচ্ছে আমার কি, যে এই লাইনটা এক্সিকিউট হচ্ছে, so it is working, I is less than 15, so then it will go inside, it will print out cout I is smaller than 15, that will be printed out, but it will never go to the next line, because in the next line what we have, if I is less than 12, then I is smaller than 15 and 12, so that is not getting printed out, because though this if is true, but this if is false, okay? So এখন এটার সাথে আরেকটু মডিফিকেশন করতে পারি আমরা, else cout I is smaller than 15 দিলাম, তারপরে কি দিলাম, I is কি দিব, I is Greater than 12. than or greater than what? Greater than 12. 12. Okay. Now let's execute. এখন দেখেন এই এলসটা কার সাথে রিলেটেড, এই ইফ এর সাথে রিলেটেড, তাই না? So now this else will be printed out. You see, I is smaller than 15,
I is bigger than 12, so that is getting printed out. I is smaller than 15, and then the a if that true হবে না, it will go to the next line, else I is bigger than 12. Got it? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, আর কি কি করতে পারি দেখেন, what else we can do in this code. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আর কি করা যায় দেখি তো, if I is less than 12, I is smaller than 15 and 12. Okay, now এটাও ধরেন ট্রু, এই ইফটাও ট্রু হলো, এই ইফটাও ট্রু হলো, এটা প্রিন্ট আউট করে দিল। আমরা আরেকটা ইফ দেই ভেতরে, ইফ I is less than ধরেন what, ধরেন 10, আরেকটা see out I is less than, আর সব জায়গাতে স্মলার দিচ্ছি, এখন দেখেন কি হচ্ছে, if this one is true, I এর ভ্যালু এখন একটা নেই, সে I এর ভ্যালুটা আমি ইউজার ইনপুট নেই, see out into the value of I, for example, and then here we have the C in the value of I. Then what we can do, you see now I এর ভ্যালু থেকে যদি ইউজার থেকে আসতে থাকে, তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু অনেক কিছু করতে পারি এটা, তাই না? So if C in equal to I এর ভ্যালু যদি এখন ধরেন আমি 10 নেই, সরি সাপোজ I এর ভ্যালু যদি আমি 9 নেই, তাহলে কি হবে? 9 is less than 15, is it true or false? Say the value of I is 9, is it true or false? True. True. See out I is smaller than 15, that will be true or false? True. 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 Then we will go to the next line, if I is less than 12, is it true or false? True. I is less than 12, that will be true as well. So what will be printed out? See out I is smaller than 15 and 12. Next line, if I is less than 10, that will be also true. So what will be printed out? See out I is smaller than 10, right? So if we execute this code, it is going to ask me, ওই enter বানানটা ভুল হয়েছে, okay, please enter, okay, please enter the value নিলাম 9, you see I is smaller than 15, it execute হচ্ছে, তারপরে এক্সিকিউট হচ্ছে I is less than 15 and 12 and I is less than 10, তিনটা এক্সিকিউট হচ্ছে। তার মানে এটা কয়টা নেস্টেড, একটার ভেতরে আরেকটা, এটার ভেতরে আবার আরেকটা, বুঝতে পারছি? বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. else এর ভিতরে করতে পারি, ফর এক্সাম্পল else এর ভেতরে আপনি if else করতে পারেন, if যেমন এই else টাকে একটা ব্র্যাকেটে রেখে, এমন একটা ব্র্যাকেটে রেখে we can have the if else statement here, else এর ভিতরেও করতে পারি, so you can play with it. So if এইখানে একটা if statement থাকবে, তারপর একটা else statement থাকবে, you can do that. So ওই else টা ট্রু হলে আবার এই if else এর ভিতরে যাবে, তার ভিতরে আরেকটা if else থাকতে পারে, তার ভিতরে আরেকটা if else থাকতে পারে। Okay, got it? So Yes, sir. this how it works. So this is the example of the nested if else statement. So in the exam you will get a little bit tricky question থাকতে পারে এক্সামে, if else related, nested if else related, ওগুলা বুঝে আমাদেরকে আনসার করতে হবে। এখানে দেখেন যা কিছু করানো হয়েছে সেগুলোর এক্সাম্পল এখানে দেওয়া হয়েছে, যেটা আমি করালাম ওইটার ওরকম ধরনের এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে, so we can skip that slide. So if else versus multiple if statement. Okay, what happens if we have the multiple if statement, if else statement? So if we execute this one, for example, let us remove everything.
লিখবো না, এটা এই করে দিই। If the value of I is less than 15, let us print out Cout. If আবার আরেকটা if দেখি, if I is less than 12, Cout how many statements we had here? 3, right? So এখানে কোনো if নাই, sorry কোনো else statement নাই, right? So I এর ভ্যালু একটা less than 15, less than 12, less than 10। এখন এটাকে যদি এক্সিকিউট করি, ধরেন একটা ভ্যালু যদি আমি নেই, enter the value of I, ভ্যালু নিলাম আমি 14, তাহলে কোনটা প্রিন্ট আউট হলো? The value of I is less than 15, তার মানে কোনটা প্রিন্ট আউট হবে? Which one will be printed out? This one, right? I is less than 15, this one will be printed out. But now if we take a value, for example 9, so 9 যদি নেই, আচ্ছা এখানে প্রত্যেকটাতে এন্ডেল দিলে ব্যাপারটা একটু ইজি হয়। Now execute, একটা ভ্যালু নিলাম 9, the value of I is less than 15, the value of I is less than 12, and the value of I is less than 10। যদি আমরা নরমালি এভাবে if স্টেটমেন্টটা নেই, তাহলে কি হচ্ছে দেখেন, প্রত্যেকটাই চেক হবে, every single if statement will be checked। এটাও ট্রু, এটাও ট্রু, এটাও ট্রু, কারেক্ট? বুঝতে পারছি? জি স্যার। Yes, sir. এখন Sir, যদি আপনি বলেন I mean লাস্টেরটা লাস্টেরটাও তো ট্রু, কারণ আমার ভ্যালু কি ছিল? ভ্যালু ছিল 9, the value was 9। না আমি বলছিলাম যে স্যার শুধু লাস্টেরটা প্রিন্ট হবে, জাস্ট লাস্টেরটা প্রিন্ট হবে, বাকি দুটো হবে না, তাহলে কি করা লাগবে স্যার? You see here, it is not appearing the value of I is less than 15, the value of I is less than 12, the value of I is less than 10, everything will be printed out here because we are Yes, sir. using the if statement। ওকে স্যার, Okay, so এখন যদি বলেন না Okay, sir. আমার Okay, sir. তিনটাই যদি কারেক্ট হয়, তিনটাই কারেক্ট, কিন্তু আমি একটা শুধু প্রিন্ট আউট করব, I will pick the first one, what we Yes, can sir, do? সেটাই বলছি। So in this case we have to add one else statement। So else means from the multiple choice we are going to pick a single one, হ্যাঁ যে কোনো একটা পিক করব। So switch and else if statement are same, so if else if and switch statement, among many we're gonna pick a single one। So here we are writing down again if else if, for example, okay? Now if we execute it, you see, please enter the value, for example 9, which one is appearing? The value is less than 15, the value is less than 15, প্রথমটাই হচ্ছে, বাকিগুলার সে চেক করবে না, কারণ কি আমরা যে কোন একটা পিক করব। So you got the difference between the else if and normal multiple if? Got Yes, it? sir. Though it is true, Yes, sir. all of these are true, but it will pick a single one। একটাই যখন ট্রু হয়ে গেছে, যখন একটা ট্রু হয়ে গেছে সে আর বাকিগুলাতে চেক করতে যাবে না। ওকে ফাইন। Yes, sir, বাট আমি লাস্টেরটা প্রিন্ট করতে যাচ্ছি, তাহলে কিভাবে করব স্যার? লাস্টেরটা চুজ করতে যাচ্ছি, the value is less than 10, প্রথম The দুইটা তাহলে সেটা কি? হবে। না, লেস দ্যান 10 হলে তখন তো আপনার এটাকে এলস করে দিতে হবে। জাস্ট এলস করে দিলে হবে?
you have to go for else statement. So এখন যদি আমি else এ যাই, the value is less than 10, না, তখন যদি আমি else দিয়ে দিই, else দিলে অবশ্যই এইটার এগেইনস্ট এ হতে হবে। এইটা যতক্ষণ if যদি আর ট্রু হয়, তখন কখনোই আমার নিচের ভ্যালুগুলো প্রিন্ট আউট হবে না। নিচের ভ্যালুগুলো তখনই প্রিন্ট আউট হবে যখন if is less, এইটা আমার ট্রু হবে না। ভ্যালু ইজ লেস দ্যান 10 যদি আপনি প্রিন্ট আউট করতে চান, তাহলে আপনার এনিহাউ ইউ হ্যাভ টু মেক ইট ফলস। সো এইটাকে আপনার ফলস করতে হবে, অথবা এলস ইফ কে আপনার ফলস করতে হবে, না হলে এই দুইটাতে চলে যাবে। ওকে, যে কোনো একটাতে বুঝতে চলে পারছি। যাবে যদি আমি ভ্যালুটা ওইটা দেই। তখন আমার কি করতে হবে, i is less than 15 and তখন একটা and লাগাইতে হবে, i should be greater than 10, তখন এটা প্রিন্ট আউট হবে। এটার ক্ষেত্রে একই জিনিস, এলস ইফ আমি কি করব, একটা and লাগাবো, i is less than 10 or i is greater than less than 12 and greater than 10, else i is less than 10। এখন যদি এক্সিকিউট করি, now what is appearing, if you take a value 9, the value of i is Okay, less sir, than, got it. so somehow you have to make this two statement false in order to make it true। so last Sir, একটা print করতে হলে and অবশ্যই actually তো স্যার এটা false হয়, মানে basically kind of true also, which one, মানে else তো আমার ট্রু না, এই দুটো তো ফলস, তার মানে কি এটা ট্রু? স্যার আমরা ওইটা false আমরা যে কোনো ভাবে করতে পারবো, ওইটা হয় গ্রেটার দেন সাইন অথবা লেস দেন সাইন অথবা করতে পারবো। এটা আপনার জাস্ট আমার প্রিভিয়াস স্টেটমেন্ট গুলো আমি ফলস করবো যাতে আমার মানে লাস্ট একটা প্রিন্ট আউট হয়, এটাই। হ্যাঁ সেটাই। স্যার So we got the idea of the if else and the multiple if statement. So what, so this one we have done, else if এর idea আমরা পাইছি, if এর idea আমরা নিছি, else if করা হয়েছে। So this is the end of this slide. So we have finished the slide number, lecture number 4. So let's begin with the lecture number 5. We will start with the lecture number 5. So here we have the switch statement, if else ladder, and we have the switch statement. So here a user can decide among multiple options. As I told you before, we have the if else, else if, then at the end we have the else statement as well. We have gone through this example. So this is if else if ladder example বলা হয়। এটা আমরা করছি, মাত্র এরকম একটা এক্সাম্পল আমরা করছি, তাই না? So you go through this example by yourself, বাসায় বসে এটা প্র্যাকটিস করবেন। Now apart from if else or else if statement, else if ladder, আমরা আরেকটা জিনিস যেটা করব সেটা হলো সুইচ স্টেটমেন্ট। সো আইদার উই ক্যান টেক দ্য else if, এটা আমরা করতে পারি, we can do something like this, if else if then at the end we have the else statement, এটা করতে পারি। অথবা আমরা কি করতে পারি, we can take the switch statement। in switch case statement are substitute for the long if statement that compare a variable to several integral values. The switch statement is a multi-way branch statement, so it provides an easy way to dispatch the execution of the different part of the code based on the value of the expression. এগুলা পড়ে নেবেন, আমি জাস্ট কাজটা দেখাচ্ছি। So this is going to be the normal template of the switch, then we have the condition here, then we have the case, either it could be the case 1, case 2, case 3. So after every case we have the break statement, প্রত্যেকটা কেসের পরে আমার ব্রেক স্টেটমেন্ট থাকবে। সো যেমন এইটা আমরা একটু কপি পেস্টই করি, let us take it and here let's see। so here what we have, so switch স্টেটমেন্টেও আমাদের কি হবে, সুইচ স্টেটমেন্টে ওই যে else if এর একদম লাস্টেরটা আমাদের কি ছিল, লাস্টেরটা আমাদের ছিল কি else স্টেটমেন্ট, রাইট? সো নাও ওই else এর বদলে আমার কি থাকবে, ডিফল্ট, মানে আগের কোনোটা যদি ট্রু না হয় তাহলে লাস্টেরটা কি হবে, বাই ডিফল্ট সেটা ট্রু হবে। সো ফার্স্ট ওয়ান, সো দিস ইজ দ্য টেমপ্লেট, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস টেমপ্লেট। মানে টেমপ্লেটের প্রথম হবে সুইচ, তারপর একটা কার্লি ব্রেসেস হবে, তারপরে আমাদের কেসগুলা হবে, মানে কোন কন্ডিশন। আগে আমরা এগুলাকে কি দিয়ে করতাম,
এই কেসের বদলে আগে আমরা কি দিয়ে করতাম, if then else if and so on, right? এখন আমরা কি করব, এখন কেস 1 কেস 2, যেমন সুইচ, এইখানে আমার x এর ভ্যালুটা কত, the value of x is 2, right? so switch এইখানে ভ্যালু দিবে 2, so switch directly আপনাকে কোন কেসে নিয়ে যাবে, কেস নাম্বার 2 and the choice is 2, right? ফাইন, বুঝাইতে পারছি? স্যার যদি x এর ভ্যালু 2 থাকে তখন শুধু কেস 2 তে নিয়ে যাবে। কারণ এখানে আমার কি x এর ভ্যালুটা কত, 2 না, সো এটা কেস 2 তে নিয়ে যাবে, it will directly take you to the case 2 and this will be printed out. If I execute this code, you see the choice is 2 is getting printed out. Okay, এখন যদি x এর ভ্যালু যদি আমার 3 থাকে, it will take me to the 3, the choice is 3, because ওই সুইচ থেকে যেই ভ্যালুটা থাকবে কেসের ওই ভ্যালুতে নিয়ে যাবে, ওই জায়গায় যে কন্ডিশনটা থাকবে সেগুলো আমার প্রিন্ট আউট হবে, বুঝাতে পারছি? স্যার the cases depend on the value of x. এক্স্যাক্টলি। এখন যদি এইখানে যদি আমার ধরে এমন একটা ভ্যালু থাকে, ফর এক্সাম্পল আচ্ছা এখান থেকে যদি আমি ব্রেকটাকে উঠাই দিই, ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট ব্রেককে উঠাই দিয়ে এখানে যদি আমি ভ্যালু 2 দেই, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। choice is 2 and choice is 3, so always you have to remember, যখনই কোনো কেস দিব তারপরে আমার ব্রেক স্টেটমেন্ট দিতে হবে। ব্রেক স্টেটমেন্ট কি করে, জাস্ট তারপরের স্টেটমেন্ট গুলো ব্রেক করে দেয়, এটা ইফ এর মতো কাজ করে, যে আপনি যদি ব্রেকটা না দেন তাহলে কি হবে, ওই পরের গুলাও সে কাউন্ট করা শুরু করবে। এই যে মাল্টিপল ইফ আমরা করছিলাম না এলস ইফ এর আগে, সো ইফ লাইক দিস, সো এখানে যদি ব্রেকটা না দিই তাহলে সে কি করবে, কেস পরের কেসটাও কনসিডার করবে। আচ্ছা, নাও you can ask me a question that why we have to do the case statement, switch case statement, or when we can do the problem solving by using the if else statement or if statement. The answer is, it is totally up to you which one you prefer. যেমন এক্সাম এটা বলে দেওয়া হবে না যে সুইচ কেস ইউজ করেন অথবা if else ইউজ করেন, সো ইট ইজ টোটালি আপ টু ইউ। কিন্তু এমন ধরনের আপনাদের ধরেন ভাইবার সময় অথবা কিছু আউটপুট ট্রেসিং এ আমি সুইচ কেসের এক্সাম্পল দিতে পারি, তখন আমি জিজ্ঞেস করতে পারি যে হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন। ওকে, এমন কোশ্চেন থাকতে পারে, যেমন ধরেন আপনাদের ভাইবা নিচ্ছি, ভাইবা নেওয়ার সময় একটা এরকম একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করবো যে এটা মানে কি, এখানে ব্রেক স্টেটমেন্ট কেন ইউজ করা হচ্ছে, হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল, যে এই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা টপিক সম্বন্ধেই জানতে হবে। ওকে স্যার যদি ইউজার ভ্যালু ইনপুট করে তখন তাহলে কেসের সিস্টেম কেমনে দেব? ইউজার ভ্যালু ইনপুট করতেছে, সি আউট প্লিজ enter the value of what, value of x. Okay, then scene কি আসবে, scene কি আসবে তখন, right, scene x. Now if you execute, যদি ভ্যালুটা নেই এখন, please enter the value of x, যদি 2 নেই, choice is 2, আবার এক্সিকিউট করি, যদি 3 নেই, choice is 3, আবার এক্সিকিউট করি, more than যদি 3 হয়, যদি 5 হয়, the choice is other than 1 to 3, মানে এটা কোথায় যাচ্ছে, it is going to the default. এখন কোশ্চেন হলো, এটা কি আমাদের শুধু ইন্টিজার টাইপে হতে পারে, দেখি, নো, আমরা এখানে যদি ক্যারেক্টার দেই, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স, ক্যারেক্টার x, প্লিজ এন্টার দ্য ভ্যালু অফ x, তখন এটা কি হিসেবে আসবে, ক্যারেক্টার আকারে আসবে, তাই না? সো ইট ইজ কামিং অ্যাজ এ ক্যারেক্টার, সো লেটস চেক উইথ দ্য ক্যারেক্টার যখন আসবে তখন আমার অবশ্যই সিঙ্গেল কোটেশন দিতে হবে। ধরি আমরা এবিসিডি, ক্যাপিটাল এবিসিডি নিয়ে পড়বো, বি, then here we have c, then here we have the default. So now if we execute, so now we have the character, please enter the value of x, যদি a দেই, the choice is 1, right? আবার যদি আমরা যদি এখন যদি enter the value of x, যদি b দেই তাহলে কি আসবে, choice is 2 and so on, right? So আমরা ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারি, ভ্যালু ইউজ করতে পারি। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? এখন আমরা দেখি আমরা কি কোনো ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার ইউজ করতে পারবো কিনা, সবগুলো দিয়ে আমরা দেখি।
ফ্লোট x নিলাম, হ্যাঁ c in x। এখন তো ফ্লোট, যেহেতু ফ্লোটের জন্য আমি নিলাম 1.00, ওকে 2.00, 3.00। We are not allowed to do it by using the float, just we wanted to check, let's see যে আমরা এটা করতে পারি কিনা। No, we cannot do it. As I told you, by using the floating points, we are not allowed to declare our case statements. Uh, is it clear? Yes, sir. স্যার তাহলে ফ্লোট হলে আমরা ইফ স্টেটমেন্টস ইউজ করব। সরি, ফ্লোট হলে আমরা হ্যাঁ। if else এ চলে যাব, if else এ চলে যাব। আচ্ছা কেন, why, কেন, let's see কেন। কেনর আনসার আমরা কোথায় পাবো? কেনর আনসার পাবো অপারেটরে। যেখানে আমাদের কি ছিল লেকচার নাম্বার 2 তে, লেটস চেক লেকচার নাম্বার 2 তে আমাদের কি ছিল? ফান্ডামেন্টাল টাইপ, ডেটা টাইপস। ডেটা টাইপস এ শুধু কেস স্টেটমেন্টটা ট্রু হবে ইন্টিগ্রাল টাইপস এর জন্য, মানে ইন্টিগ্রাল ভ্যালুর জন্য। হতে পারে সেটা ক্যারেক্টার, হতে পারে সেটা ট্রু ফলস, হতে পারে সেটা ইন্টিজার টাইপ, বাট ফ্লোটিং পয়েন্ট ইজ সেপারেট টাইপ। সো কেস স্টেটমেন্ট ফ্লোটিং পয়েন্টের জন্য ভ্যালিড না, ইন্টিগ্রাল টাইপস এর জন্য ভ্যালিড। ইন্টিগ্রাল টাইপসে আমাদের ক্যারেক্টারও আছে, ইন্টিজার টাইপসও আছে। ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay, so now let us move to the next one. So by using the switch statement, এমন আমি আপনাদেরকে বলতে পারি যে সুইচ স্টেটমেন্ট ইউজ করে আপনাদের একটা ক্যালকুলেটর তৈরি করতে হবে। যেমন ধরেন এমন থাকবে যে যে ধরেন Sir. অপশন দেয়া থাকবে, you have to press, if you want to add two numbers you have to click plus sign, if you want to add three numbers, sorry, if you want to do the multiplication you have to press what? You have to press multiplication sign and so on. So by that you can easily make a calculator. Acha, we have let's see whether we can make a Sir, what is the calculator. biggest difference between a the switch and the else if statement? একই কোনো ডিফারেন্স নাই, না, আমরা দুটোর জন্য আমরা সেম কাজ করতে পারি, জাস্ট এখানে ফ্লোটটা কাউন্ট হবে না। ফ্লোটটা কাউন্ট হবে না। সো এখন দেখি আমরা আমরা ক্যারেক্টার নিলাম, ক্যারেক্টার এক্স নিলাম, ওকে ক্যারেক্টার টাইপ নিলাম। প্লিজ এন্টার দ্য ভ্যালু। ধরেন একটা ক্যারেক্টার নিলাম আর দুইটা ইন্টিজার টাইপ নিলাম, এক্স কমা ওয়াই নিলাম, ওকে এক্স কমা ওয়াই। এখন দেখি তো আমরা ক্যালকুলেটর বানাতে পারি কিনা, খুব সিম্পল একটা ক্যালকুলেটর বানাতে পারি কিনা। ক্যারেক্টার এক্স, ইন্টিজার এক্স ওয়াই, ওকে প্লিজ এন্টার দ্য ভ্যালু অফ what? আচ্ছা ক্যারেক্টার এক্স না, এখানে ক্যারেক্টার ধরেন কি নিব, ক্যারেক্টার ধরেন নিলাম, ভ্যারিয়েবল নেম নিলাম, আচ্ছা সাইন তো নেওয়া যাবে না, এটা কিওয়ার্ড। ভ্যারিয়েবল নেম নিলাম আমি কি, ধরেন হোয়াট নাম নেম, হ্যাঁ নেম নিলাম, ওকে। সো প্লিজ এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এক্স, দেন সি ইন এক্স। তারপরে আমরা আরেকটা নিব, সি আউট please enter the value of y. So c in y, আরেকটা ভ্যালু নিলাম। নাও এখন আমাদের আরেকটা সি আউট থাকবে, please give the input for calculation. For example, it could be ধরেন এখানে it could be what? It could be plus sign or minus sign, subtraction, or what? Division or multiplication. Okay, always remember this sign will be saved in where? This will be saved in as a character. এটা ক্যারেক্টার আকারে সেভ হবে। যখন আমরা ASCII ক্যারেক্টার করব, ASCII ক্যারেক্টার টেবিল করব, তখন এগুলো আরো ক্লিয়ার হবে। Those will be considered as integer values. প্রত্যেকটা প্লাস মাইনাস স্ল্যাশ মাল্টিপ্লিকেশন, আপনার কম্পিউটারের প্রত্যেকটা একটা স্পেসিফিক ভ্যালু আছে, সেটাকে বলা হয় ASCII টেবিল থেকে আমরা সেটা জানতে পারবো। যেমন
এখান থেকে দেখেন, সো হিয়ার ইউ সি প্রত্যেকটার জন্য এক একটা করে ভ্যালু আছে, ডেসিমাল ভ্যালু। যেমন এ, ক্যাপিটাল এ এর জন্য, ইজ ইট ভিজিবল? সবাই দেখতে পাচ্ছেন? Yes, sir. ক্যাপিটাল Yes, এ এর sir. জন্য একটা ভ্যালু 65, ক্যাপিটাল বি এর জন্য একটা ভ্যালু 66, সি এর জন্য ভ্যালু 67। এমনই দেখেন, এই গ্রেটার দ্যান, লেস দ্যান, প্লাস মাইনাস সবকিছুর জন্য আমার ভ্যালু আছে। প্লাস এর জন্য ভ্যালু হলো 43। এমন যখনই আপনি প্লাস সাইন দিচ্ছেন, এটা কোন হিসেবে নিবে? এটা 43, ইট নোজ দ্যাট দ্য ভ্যালু ইজ 43। যখন 43 দিচ্ছেন, সে এটাকে ভ্যালু 43 হিসেবে আপনার কম্পিউটার নিবে। ওকে, so this we can get from the ASCII table. Okay, now let's go back to our code. So name আমি দিলাম, so এখানে আমি যে কোনো একটা দিতে পারি, either প্লাস, মাইনাস, মাল্টিপ্লিকেশন আর ডিভিশন। আমি সবগুলো দেখাই দিব না, বাকিগুলো আপনারা করবেন। আমি শুধু প্লাস মাইনাসটা করব। ওকে, forget about the case 3, so you will do it by yourself. যদি case 1 হয়, তাহলে the choice is আমি দিলাম প্লাস। তখন কি হবে? যেহেতু এটা ক্যারেক্টার নিছিলাম, তখন এটা অবশ্যই এটা ক্যারেক্টার। সো তখন ক্যারেক্টারের জন্য আমরা কি করি? সিঙ্গেল কোটেশন দেই, সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে ক্যারেক্টারটা লিখি। এখানে সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে আমি কি লিখবো? প্লাস মাইনাস, রাইট? দ্য চয়েস ইজ হিয়ার, দ্য চয়েস উইল বি প্লাস, হিয়ার দ্য চয়েস উইল বি মাইনাস। এখন যেহেতু চয়েস প্লাস করে দিলাম, এই দুইটা নাম্বার অ্যাড করে দিই, সি আউট দেই। সি আউট দিলাম কি? the addition is, ধরেন addition is what? addition কত হবে? x plus x plus y y, right? আর যদি মাইনাস হয় তখন কি হবে? minus x minus y. see out the sub is then x minus y, right? আর যদি এই দুইটার একটাও না হয়, default the choice is something else, right? something else like ওই যে ওই যে খবরে দেখছেন, ওরা ওই যে ইউএস এর যে ভোটিং এর সময় বলছিল যে হোয়াইট এত পার্সেন্ট, ল্যাটিনো এত পার্সেন্ট, ব্ল্যাক এত পার্সেন্ট, আর বলছিল সামথিং এলস 5%। সো দিস ইজ লাইক সামথিং এলস। ওইটা নিয়ে অনেক মিম হচ্ছে, ওয়েড ইন্ডিয়ান যারা, ওরা হয়ে গেছে সামথিং এলস। আচ্ছা, why the name is not working? Because we did not give a semicolon in here, right? So Yes, sir. let's execute. Please enter the value of x. X এর value নিলাম 10, y এর value ধরে নিলাম 5. Now please give the input of calculation, নিলাম minus sign দিলাম। So the choice is something else. আচ্ছা, why the minus is not counted? Calculation minus y. Why it is not counting the minus? Have we given the minus sign here? স্যার সুইচের নেম হবে না? Oh, Sir? sorry. Here we have made the mistake. Thank you very much. Here it will be name, right? We missed the name. So that was the mistake. So now 10, then we have 5. Please give the value of calculation minus. The choice is minus. The sub is 5. Our addition এর জন্য আমাদের কি হবে? Addition এর ভ্যালুটা হবে। So এটা মডিফিকেশন করে আমরা কি করতে পারবো? আমরা পুরো একটা ক্যালকুলেটর তৈরি করতে পারবো, তাই না? So that's gonna be your homework. In the next class you are going to show me this calculator, right? আমি randomly pick করব, কারণ আমি pick করব, সে আমাকে দেখাবে পুরো ক্যালকুলেটরটা, আমাকে দেখাবে, আমাকে এক্সপ্লেইন করবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। Yes, স্যার sir. হোমওয়ার্কটা আবার একটু রিপিট করতে পারবেন? হোমওয়ার্কটা এটা পুরোপুরি হবে, এটা পুরো কমপ্লিট করতে হবে। প্লাস মাইনাস, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, এই প্রত্যেকটা আমি কন্টিনিউ করব। I have to do all these things, including the remainder. We have done one more thing, the remainder. Okay, remainder ও বাইর করতে বলতে হবে। 5টা কেস থাকবে, you have to by using the sign, you have to do the calculation. You have to make a very simple calculator by using all those signs. Yes, that is your homework. Okay, let us continue with our slides.
So the next one we have a conditional operator. Conditional operator নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আরো আলোচনা করব যখন আমাদের এক্সাম্পল আসবে। আপাতত ধরে রাখি conditional operator কি হয়? The conditional operator is an operator used in C or C++. The operator returns one or two values depending on the result of the expression. Expression 1 যদি true হয়, expression 1 যদি true হয় তাহলে এটা যাবে expression 2 তে, আর যদি expression 1 যদি false হয় it will go to the expression number 3. So that's what is the mean of the conditional operator. Here you see in this program x আর y এর ভ্যালু কি, x জাস্ট আমরা ধরে নিচ্ছি ইনিশিয়ালাইজ করতেছি, আর y এর ভ্যালু নিচ্ছি 10. if x equal to y is less than 10, y এর ভ্যালু যদি less than 10 হয় তাহলে এটা কি ট্রু না ফলস? So this is how the conditional operator works. মানে এইখানে যেই ভ্যালুটা আসবে সেই ভ্যালুটা গিয়ে কোথায় সেভ হবে? in your left hand side এ যে ভ্যালুটা থাকবে সেখানে গিয়ে সেভ হবে। যেমন y এর ভ্যালু less than 10, is it true or false? This is false. false হলে x এর ভ্যালু কত হবে? 40 হবে, আর যদি ট্রু হতো তখন x এর ভ্যালু কত হতো? 30 হতো। So in some applications we need the conditional operator. আমরা যখন আরো কিছু এক্সাম্পল করব তখন এগুলো আরো ক্লিয়ার হবে। জাস্ট এখন আমরা দেখে নিই এটার অ্যাপ্লিকেশনটা দেখে নিই জাস্ট, মানে এটা হাউ ইট ডাজ ফাংশন। যে y is less than 10 অ্যাপ্লিকেশন না তো হাউ ইট ডাজ ফাংশন, যে y is less than যদি 10 মানে এটা যদি ফলস হয় তাহলে তাহলে আমি এটা প্রিন্ট আউট করব, মানে এইটা গিয়ে x এ সেভ হবে, আর যদি এটা যদি ট্রু হয় তাহলে 30 গিয়ে x এ সেভ হবে। মানে একটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু চেঞ্জ হতে পারে বেসড অন দ্য কন্ডিশনাল অপারেটর। ওকে ফাইন। So you can ask me, sir, instead of using the conditional operator I can use the normal if else. Yes, you can do that, no problem. Based on the condition we can assign the value of x. This is just easier because you can just do everything by using a single statement. Okay fine. So that's all from the lecture number 5. In the next day we're going to start with lecture number 6. Before starting that we will do some practice problem, then we will continue with the lecture number 6. So that's all from this video. So